Hello everyone. In this video, we're going to discuss about a mode for both ungroup data and also group data. Okay. First, let us see mode for ungroup data. Okay. If you see, first we need to know what is a mode actually, right? So, what do you mean by mode? Any score which is repeating maximum times in the given data is nothing but the mode, right? So in the given score, if a one number is repeated many times, then you call that number. Then you take that number as a mode. Okay. Now first let us see it for ungrouped data. Okay. So this is the first example, as you can see here. Which number is repeating more than once? Okay. So if you see 6 is repeating twice. 1, so 6 is repeating. This is one time, and this is second time. 5 is only once. 12 only one number. 4 only one. 10 only one. So 10 is 1 and 2 and 3, right? So 10 is repeating 3 times. So very simple. So mode of this given data is equal to 10. That's it. Okay. So it's very simple, right? Now if you see the second example, 2 is mentioned only once. 7 is mentioned only once. Sorry, twice. 7 is 1 and 2, and 9 is 1 and 2, right? So how do you write more if you got two numbers with same number of repetitions for more than one time? Okay, so this is nothing but the mode of this given data is 7 and 9. Okay, so this type of a mode is known as bimodal. We call this mode as a bimodal. Okay, and there you see there is no mode, right? So 1, 2, 3, 4, 5. So you cannot take any of the number as any score as a mode. So no modes. Okay. So here also 4 2 times, 5 2 times, and 6 also 2 times, right? So here also you cannot take anything as a mode because no one score is repeating more than the other, right? So each and every score is equal. So I mean, like the repetition is same as the other scores, right? So here also you consider it as a no modes. For example, in this example 2, if you take there are 3 modes. Okay, how many? 3 or 4. Okay, so then you call it as multi-mode. More than 3 modes is equal to multi-mode. Okay, so more than 3 times or more than more than 2 times. Sorry, more than 2 times. Then we call it as what? Multi-mode, right? So this is all about the mode for ungrouped data, right? I hope you understand. You got it. Next, we will see for mode for group data, and we already know that group data is again 2 different types: discrete and continuous. First, let us see for discrete series. Okay, so this is the example number 1, and this is example number 2. Let us see example number 2. Here it is very easy than the group data because the frequency is given already, right? So if you take the example number 1, which number got more frequency? More frequency is nothing but what? More times the score is repeating, right? So you take which number score is more times repeating. So this, right? So mode of the given data for group data which is discrete series is 19. Very simple, right?
So it is far very easy when compared to even ungrouped data also, right? So that's very simple. And next example number 2. Tell me what number and what number is can be taken as a mode, right? So frequency 8 is there here, 12, 8 is there for 2, okay? So 10 and 20. Mode of the given data is 10 and 20, right? So very easy, right? So this is the method to do to get the mode for group data discrete series. Now let us see it for continuous series. This is the given example. Okay, so to calculate a mode in the continuous series group data, mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2. Okay, so into H. Now, if you see L is nothing but the lower limit of the model class. F0 is equal to frequency of pre-model class. You need to remember each this thing so that it will be very easy for you, right? So F0 is frequency of a pre-model class, and then F1 is frequency of a model class, and F2 is frequency of post-model class. So you take the frequency F1 as the model class frequency, and F0 is the pre-model class frequency, and F2 is the post-model class frequency, and H is as usual class interval, right? So first selection of model class. Selection of model class. Right? So how do you select the model class? Very easy. More number of frequencies. More number of frequency class is selected as the model class. Okay. Now, if you see in the table, 7, 3, 11, 5, 2, 9. So 11 is the highest frequency. So this is taken as a model class. Okay. So this is taken as a model class. Now, very simple. This is F1 and this is F0 and this is F2, and L is nothing but lower limit of the model class. So this is the lower limit of the model class, right? So you got each and everything. M is equal to L, sorry, no L. Directly we'll substitute the things in the formula, okay? So L is 30 plus F1 minus F0. So 11 minus 3 by 2 into 11 minus F0 minus F2. 3 minus 5, right? Into class interval. So what is the class interval? 20 to 25, right? So class interval is nothing but 5. I'll write it here. Class interval 5 because there is a 5 number gap in between, right? So that is the equation. So 30 plus 11 minus 3, 8
by 22 minus 8, right, into 5. That is 30 plus 8 into 5 by 14 is equal to 30 plus 40 by 14, right? So 30 plus 2.857. So this is 14 by 2.857. So what is the final answer? Mode of the given data is equal to 32.857, right? So this is the mode of the given data. So this is how we calculate for a continuous series for the group data. Okay. So with this, we are done with the central tendency, measures of central tendency, mean, median, and mode. Right. Now, in the next video, we'll see measures of variability, deviations. Okay. So సో మనము ఇంతకుముందు మొత్తం మెయిన్ మీడియన్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ క్లాస్లో మనము మోడ్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. సో అంటే మోడ్ ఎలా తీస్తాము, అన్గ్రూప్ డేటా గ్రూప్ డేటా నుంచి ఎలా తీస్తామో చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం అన్గ్రూప్ డేటా చూద్దాం. అంటే అసలు మోడ్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు నేను డెఫినేషన్ ఇచ్చాను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో. అసలు మోడ్ అంటే ఏంటి? మోడ్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ఏదైనా ఒక స్కోర్ చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంటే ఆ డేటాలో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మోడ్ అని అంటాం కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఎలా మోడ్ తీయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 5 ఉంది, 6 ఉంది, 10, 12, 14, 4, 6, 10, 5, 15, 10 కదా. సో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6 చూడండి. 6 1 time, 6 2 times. నెక్స్ట్ 10 వచ్చేసి 1, 2 and 3 times. సో ఏ నెంబర్ వచ్చి ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 10. మోడ్ వచ్చేసి ఏంటి? 10. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే 7 1 time, 7 2 times, 7 9 1 time, 9 2 times, 2 1 time, 15 1 time, 3 1 time, 5 1 time. సో ఇక్కడ మోడ్ వచ్చేసి ఒక్క నెంబర్ కంటే ఒక్క నెంబర్ ఉండొచ్చు, చాలా నెంబర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, ఇంకా చాలా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. సో మోడ్ ఒకటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే. సో మోడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 అన్న 9. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బై మోడల్ అంటాం. ఓకే. మరి రెండింటికంటే ఎక్కువ ఉంటే మోర్ దాన్ 2 దాన్ని ఏమంటామంటే మల్టీ మోడల్ అంటాం. అంటే చెప్పాను కదా, ఒకటి ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, చాలా మోడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ 2 ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటాం? బై మోడల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 చూస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 5. సో ఏం రిపిటేషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి దీనికి మోడ్ లేదన్నట్టు. అర్థమైందా? సో మోడ్ అనేది ఈ డేటాకి మోడ్ అనేది లేదు. దెర్ ఇస్ నో మోడ్ ఫర్ దిస్ డేటా. Okay, no modes for the data, no modes for the given data. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4లో 4 5 6 4 5 6. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కోర్ రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది కదా. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మోడ్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఏ నెంబర్ కూడా ఒక దాని నుంచి ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ కాలేదు కదా. సో ఇక్కడ కూడా నో మోడ్స్. ఓకే. సో మోడ్స్ అనేవి ఇక్కడ కూడా లేవు అన్నట్టు. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూస్తే మోడ్ ఫర్ గ్రూప్ డేటా. దీంట్లో డిస్క్రీట్ సిరీస్ చూద్దాం. మనకి డిస్క్రీట్ సిరీస్ చూద్దాం. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చారు కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఆ స్కోర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం కదా. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాలో ఇది స్కోర్స్ కదా. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? స్కోర్స్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ.
ఏ నెంబర్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది? ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఎక్కువది? 38192 సో 9 ఉంది కదా, అంటే 19 వచ్చేసి మోడ్ ఉంది. సో 19 is the mode of the given data. నెక్స్ట్ వచ్చేసి frequency of 10 is 8 and 20 is 8, right? So what is the mode? ఈ డేటా యొక్క మోడ్ ఏంటి? 10 and 20, కరెక్ట్. సో ఇలా మనం గ్రూప్ డేటాలోని డిస్క్రీట్ సిరీస్కి చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ సిరీస్కి, కంటిన్యూస్ గ్రూప్ డేటాకి ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ కంటిన్యూస్ డేటా అంటే ఏంటి? మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటాం. సో దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ f1 మైనస్ f0 బై 2 f1 మైనస్ f0 మైనస్ f2 ఇంటూ హెచ్. సో ఎల్ అంటే లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మోడల్ క్లాస్, అండ్ f0 is the frequency of pre-model class, and f1 is the frequency of model class, and f2 is the frequency of post-model class, and h is the class interval. ఇప్పుడు ఇది ఏంటో చూద్దాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే క్లాస్ సెలెక్షన్ చేయాలి. అంటే మోడల్ క్లాస్ సెలెక్షన్ చేయాలి, మోడల్ క్లాస్. ఓకే, సో మోడల్ క్లాస్ సెలెక్షన్ అంటే ఎలా చేస్తారంటే ఏ క్లాస్ ఇంటర్వెల్కి అయితే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో దాన్ని మనం మోడల్ క్లాస్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో 7 3 11 5 2 9 కదా, సో ఇది వచ్చేసి మనకు మోడల్ క్లాస్. ఎందుకు అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఏంటి? మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ is taken as మోడల్ క్లాస్. సో మనం మోడల్ క్లాస్ దేన్ని తీసుకుంటాం? ఏ క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఎల్ఎఫ్ అన్ని ఏంటి చూద్దాం. సో ఇదేంటి? మనకు f1 కదా. ఎందుకు f1? ఆ మోడల్ క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మనం f1 లాగా తీసుకుంటాం. దీని ముందు దాన్ని మనం f0 లాగా తీసుకుంటాం. ఎందుకు? ప్రీ మోడల్ క్లాస్ f0 లాగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ పోస్ట్ మోడల్ క్లాస్ ని మనం f2 లాగా తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మోడల్ క్లాస్. సో లోవర్ లిమిట్ వచ్చేసి ఏంటి? 30, అంటే దీని లోవర్ లిమిట్ అంటాం, ఇది లోవర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. సో ఈ లోవర్ లిమిట్ వచ్చేసి 30, అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి 35. సో మనకి ఏం కావాలి? లోవర్ లిమిట్. అండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ is equal to 5, ఎందుకంటే 20 25. సో మధ్యలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అందుకే మనం 5 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 ప్లస్ 11 మైనస్ 3 బై 2 ఇంటూ 11 మైనస్ f0 is 3 minus f minus is 5 into 5. Yeah? So 30 plus 8 by 22 minus 3 minus 5 into 5 is equal to 30 plus 8 into 5 by 14 into 5. Okay, so is equal to 30 plus 40, 40 by 14 into 5, right? So 30 plus, oh sorry, మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ 5 తీసేసుకున్నాం కదా, సో ఇక్కడ ఇంటూ ఉండదు, 40 into 30 plus 2.857 is equal to, sorry, 2.857 is the, so this is the model of the given class, sorry, mode of the given data.
సో దీన్ని మనం ఏమంటాం మోడ్ ఆఫ్ ది గివెన్ డేటా ఫర్ ది కంటిన్యూస్ సిరీస్. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మనము మీన్ ఫినిష్ చేసుకున్నాము, మోడ్కి మీడియన్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం, అండ్ మోడ్ కూడా ఫినిష్ చేసుకున్నాం కదా. సో దీంతో మనము సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనే టాపిక్ అయిపోయింది. సెంట్రల్ టెండెన్సీని ఎలా మెజర్ చేయాలి అనేది మనం చూసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు మెజర్ వేరియబిలిటీ అనేది మనం చూస్తాము టాపిక్. ఓకేనా, అది మనం నెక్స్ట్ వీడియో